as manjas de inverno em Braga, parecían sempre, chegar silic ncio, as ruas onde estavam meio adormecidas, quando Tomás Oliveira, de 25 anos carregava troncos acabados de corda para a traseira da sua velha, trabalhava nas florestas nos arredores da cidade, cortando e vendendo lenha a famílias e empresas locais. Era trabalho de Romas. Tomás nunca se gustava do Cairo dos Pinheiros, do som dos passaros, nas primeiras horas da manhã e da satisfaca de ganhar a vida, honest na maioria das noites. Regressava a uma pequena casa arrendada nos arredores de Braga. O lugar era simples. Uma cozinha, quarto e uma sala de estar. Com sofá vivia sozinho, e fazia os amigos, costumavam brincar que homem, com a aparência dele no devia estar solteiro. Tomás apenas ria. Talvez esteja at espera que a mulher arada dux dizer, a mulher arada, ninguém percebia o que ele queria dizer, nem el proprio, a alguns quilómetros dali. Helena Martins, de 45 anos, abriu as portas da sua mercearia de bairro. A vida de Helena Parece estava vista de fora, por dentro era diferente. Estava divorciada, há quase 7 anos o casamento. Tinha terminado após anos de discuss, deslizes e salido. Desde então, criava a filha sozinha enquanto geria a pequena. Loja que herdara do pai o trabalho era. Ex aos tivo, as contas nunca paravam, dchegar, as reperixes, duxavam de apressar, alguma coisa, apressar de atenco, mas ela, continuava, principalmente, por causa da filha. Beatrice Martins. Aos 15 anos, Beatrice era divertida e determinada a terminar os estudos. O que Helena fazia era por ela. O amor no era algo que pensas, pelo menos era isso que dizia a si própria numa fria tarde terça-feira. Tomás entrou na loja de Helena. Precisava de café. Poe alguns mantimentos. Quando el entrou, Helena levantou os olhos da queixa, regista. Dora. Por breve os seus olhares e aproximou-se do balcão de movimento. Perguntou casualmente: não o suficiente para me tornar rica. Eleriu-se. Ela gostou imediatamente daquele riso. Parecia genuíno não, forçado não educado, apenas verdadeiro. Depois, Tomás agradeceu e foi-se embora. Aquilo devia ter sido o fim da história, mas no foi. No dia seguinte, voltou. Depois, 2 dias mais tarde, e novamente na semana seguinte. Ao princípio, Helena assumiu que ele vivia por perto, mas acabou por repor malgo. As coisas que comprava raramente faziam sentido num dia era. No seguinte apenas uma garrafa de água depois nada além de uma pastilha, a suspeitar que ele não aparecia por causa das compras. Isso não incomodava. As conversas entre os dois foram lentamente tornando-se parte da rotina. 5 minutos transformaram-se em 15. Tomás descobriu que Helena adorava. Antiga Helena descobriu
Q. Tomás Gustava, secretamente, de leer. Romances, nas noites de chuva, el saube o difícil, tinha, sido, para ela depois, do divorcio, ela sabe que perdera ambos os pais muito jovem e que passou grande parte dos seus 20 anos. Namora nenem dois flirtava, abertamente nenhum deles tinha pressa. Gostavam de conversar e, de alguma forma, isso tornou-se a melhor parte dos seus dias. Beatriz chegou da escola, enquanto Tomás estava na loja. Esta a minha filha. Tomás sorriu com muito prazer. Olho para os dois. Depois voltou. Adolescentes reparam sempre. Es condor ila percebu, imediatamente que havia algo diferente depois de Tomás ser. Beatriz perguntou. Gostas dele? Helena quais duxu quer frasco, que tinha na mão, ou qua. Uvistami no sages, ridicula Beatriz, sorriu de lado. Isso não foi, nen o dot. As semanas transformaram-se meses. Braga passou, lentamente, do inverno para a primavera. As flores apareceram nos jardins, os cafés aoar, livre enteram-se de gente, e Tomás continua encontra motivos para visitar a loja de Helena, numa no. Pouco antes da hora de fecar, Tomás estava ladentro, as ruas desapareceram, atrás de uma cortina de água. Nunca ves conseguir chegar a casa como esta chuva, diz Helena J. sobrevi, a pior. E, exatamente, isso que as pessoas dizem antes de ficaram don'ts. Tomás riu-se, talvez Helena olhou para a rua. Depois voltou a olhar para ele. Fica, para tomar, café, et a chuva, das dois, imaginava. A importância que aquel. Simples conviteria centramos numa pequena mesa no fundo da loja, a chuva baixa com forca nas janelas durante conversaram, noa sobra o tempo, noa sobra o trabalho. Coisas reais.arre pen dmentos.sonhos.medos.aquel. As conversas que, normalmente, as pessoas evitam. Helena ficu silencio, Tomás reparou, que estas, a pen. Ela olhou para o café, às vezes pergunta-me, se a minha vida já está decidida ou que queres dizer. Tenho 45 anos. Tenho uma mercearia. Estou a criar uma adolescente. A maioria das pessoas diria que a parte emocionante da minha história já acabou. Tomás franziu o sobralho, isso o disparate. Ela olhou para el oches. Sim porqui. Onde estas, recado aquelas palavras. Muito tempo depois de el ter sido alguns dias mais tarde. Trocaram números de telefone. A primeira mensagem foi inocente. Veio outra, e mais outra, pouco tempo. Falavam todas, as noites, às vezes, à meia-noite, vezes ainda mais. Precisava de fingir. Nenem precisava de impressionar o outro. Podium simplesmente ser els. Proprios e isso parecia, surpreendentemente, raro os meses. Passaram, o vero chegou, numa noite. Tomás convidou, Helena e Beatriz para uma festa, local os três passaram, horas a caminhar, pelas ruas cheias de gente, a comer comida, tradicional e a ouvir música. Ao vivo, aovlos, moitas, pessoas, essa idea não incomodava, nenem deles. Tomás sabia,
a verdade estava, apoxonado, no a pork, Helena fosse, bonita, embra fosse, preci ava.amavaa, pork ella o, falar com ella era como regressor, a casa, depois de longo dia, pork todas, as manhas ansiava por, via lá e todas as noite sentia, a sua falta, quando, ella não estava, por perto, aquila descoberta, por, causa da diferença de idade, mas pork. Realmente, se importava.com, ella.helena sentia, mesmo. Luto contra, isso durante. Diferença de 20 anos passava na sua mente. O que diriam as pessoas. Será que ela se arrependeria mais tarde? Será que ela se tornaria fardo? As perguntas perseguiam na por todo o lado. Mas sempre que imaginava, a resposta tornava-se evidente. A vida sem Tomás parecia menor, mais fria, mais solitária. Numa noite, depois de fecar a loja, començaram por parque tranquilo. As folhas cobriam os caminhos, o ar tinha, o Cairo do inverno que se aproximava, centram-se banco, durante varios minutos ninam dos, falu, amote Helena facu imuvo, corico comocu, imediatamente, abater mais, depressa, Tomás Montevi, os olhos, pork, life altas. Coragem. Pork tinha medo de encontrar desilusão. No olhar dela. Quando, finalmente, a suave smell passava de susurro, estava à espera que dissesses, isso el viruse, para ela. Pela, primeira vez naquela noite, ela sorriu, no o sorriso, que oferecia aos clientes. No o sorriso que odava aos vizinhos, sorriso verdadeiro, daqueles, reservados para algum especial. Também, ano seguinte, mudanças, boas mudanças, Tomás tornou-se, part do dia, a dia de las ajudava, casa, partilhava os jantares, celebrava aniversários, apoiava, Beatriz nos exames, tornaram-se uma família, quando Tomás finalmente, não foi num restaurante, luxuoso, não havia câmaras, nem multidões, nem discursos, na cozinha de Helena, preparavam o jantar juntos. Olho para ela e pergunto, continuar a fazer isto para o resto das nossas. Ela riu-se fazer, o jantar. Tudo, os olhos. Familiares e das pessoas que realmente se importavam.com eles, nada extravagante nada. Perfeito apenas verdadeiro, exatamente como a sua história de amor. Anos mais tarde. As pessoas ainda falavam deles não. Por causa da diferença de idade, não por causa das circunstâncias invulgares, mas por qualquer pessoa que passasse 5 minutos na companhia deles conseguia perceber algo. Raro duas pessoas que genuinamente gostavam da companhia uma da outra. Pessoas que encontraram, esperavam e essa a mais bela história de amor de